The new concept in genetics is multiple allele. Multiple allele means, first of all you have to understand this, a particular gene who is controlling character. One gene, one character, that is monogenic. One gene, one character is monogenic. One gene have two alleles. Every gene consists two alleles. Two allele means what? Already we have discussed what is the meaning of allele. बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या झाल्या, तुम्हाला तर बरंचसं माहीत झालेलं आहे. Two alleles. One of the allele is completely working and one of the allele may be non-working. Both alleles, working allele is known as dominant allele, non-working allele is known as recessive allele. Dominant allele, so if you are talking about gene D here, the dominant allele can be written in the form of this. Three combinations are here. There are only two alleles for this gene. Only two alleles are here. So this homozygous dominant, homozygous recessive and heterozygous. Already we have discussed this, that's why I am not giving that much emphasis on this point. Here I want to tell you is that it may happen that this D gene have many alleles like D1, D2, D3 and D4. D5, D6, D7. So my point is that here we have many alleles of that gene D1, D2, D3, D4, D5. So a particular individual can contain only two alleles. Either it can have D1 or D1, one individual, one organism, or it can have D2, D1, D1, D4, anything is possible. म्हणजे एका व्यक्तीमध्ये दोन ॲलेल असतील. But if you see, there are three individuals, individual A, individual B, individual C. तीन जण आहेत, प्रत्येकात दोन ॲलेल आहेत का तीन ॲलेल आहेत, असं कधी होणार नाही. प्रत्येक जीनच्या दोनच कॉपी असणार आहेत. Two alleles of that gene in one individual. Here you will find a different alleles in a population. म्हणजे पॉप्युलेशन मध्ये एवढे आलेले आहेत. Population consists many alleles, but individual can have only two alleles. So to understand this, we can have a better example, which is used traditionally from hundreds of years. That is, yes. So blood group is a one character. This is a character blood group. So character must have forms. Character having form blood group A, blood group B, blood group AB. Forget about AB, AB minus, AB plus, A plus, O minus. Blood group O. These are the forms of character. Forms of character. Why these forms of character are here? Because this blood group is a character which is controlled by one gene whose name is gene I. Gene I is responsible for this. This gene I have three alleles. Normally we say two alleles. Three alleles in a population.
Population means group of individuals. Alleles are IA, IB and IO. 3 alleles are in a population. But condition is one individual can consist only 2 alleles. So if individual have such allelic combination, then and then only his or her blood group will be A. So person of blood group B, suppose my blood group is B, so I must be having gene with these copies or gene with these copies or alleles, you can see this combination. I personally don't know what is my blood group. My blood group is B, but in which form my blood group is, I don't know whether I am having this condition or this condition. मला बघून कसं काय कळलं की माझा ब्लड ग्रुप काय? एवढं आपली काय अभ्यास नाही की कोणा स्कॅन केलं आहे आणि लगेच कळालं आहे. लॅबोरेटरीमध्ये तुम्हाला याचं उत्तर मिळणार नाही. तुम्हाला बी आहे का ए आहे एवढं कळलं. होमोझायगस बी आहे का हेटेरोझायगस बी आहे तुम्हाला काय माहिती. और यू कॅन हॅव दिस कंडिशन. Or this condition. So whatever I have written here is very simple, that individual in a population, if you understand meaning of these words, it will be very easy for you. एक समूह आहे, तुमचा एक क्लासरूम घ्या, त्यात बरेचसे विद्यार्थी आहेत, त्यात एका व्यक्तीचा ब्लड ग्रुप ए आहे, एकाचा बी आहे, एकाचा ए बी, एकाचा ओ आहे, असू शकतो. तर ए ब्लड ग्रुप असल्याच्या मागे त्याच्यामध्ये दोन्ही कॉपीज ज्या आल्या त्या जीनच्या त्या डॉमिनंट आल्या असतील किंवा अशा कंडिशनमध्ये आल्या असतील, म्हणून तर ए आहे. सो इन अ पॉप्युलेशन यू हॅव डायव्हर्सिटी इन ब्लड ग्रुप बिकॉज जीन आय इज हॅव्हिंग 3 alleles. मल्टिपल ॲलेल एक्झाम्पल बघतो आपण. सो व्हॉट हॅपन्स, धिस जीन आय हॅज सर्टन रोल. In human being, we have blood in which we have RBC, red blood cells, RBCs. These RBCs are somewhat this shape, balushahi shape. What happen if individual is having A blood group, produces protein bodies who is known as antigen on the surface of this RBC. This is one RBC on which person with blood group A creates or attaches antigen A. कुठं असतात? RBC वरती. If antigen A are present, that person have antibodies B. So you can write here antibody. This person will have antibody B. That person will not produce antibody A. याच्यामध्ये A antibody असेल तर मग नुकसान होईल. कधी बनवत नाही. अँटीजन A बनवलं की अँटीबॉडी B बनवतात ते. या पर्सनमध्ये काय होईल? कोणते अँटीबॉडी बनवतील? A अँटीबॉडी बनवतील. याच्यामध्ये कुठले अँटीबॉडी बनवतील? नो अँटीबॉडी. आणि हिअर ए बी अँटीबॉडी. बरोबर ना? दिस allele is considered as functionless allele whether it does not produce any kind of antigen. कुठल्याच प्रकारचा अँटीजन नसतो. अँटीजन नसेल तर अँटीबॉडी दोन्ही असतील. हा पर्सन दोन्ही प्रकारच्या अँटीबॉडी अँटीजन बनवतो, एवढे अँटीबॉडी नाही आहे. सो वी हॅव डोनर and acceptor. Donor blood is always in the less amount as compared to acceptor. If I am giving blood to her, how much amount of blood can I donate? Half liter, maximum 1 liter.
बट द पर्सन कन्सिस्टिंग 5 to 6 लिटर ब्लड ऑलरेडी. एका व्यक्तीत 6 लिटर ब्लड आहे, मला त्याला रक्त द्यायचे, मी इथल्या अर्धा लिटर रक्त देईन, 1 लिटर देईल, त्याच्यावरती मी देऊ शकत नाही, मला लिमिटेशन आहेत ना. तेव्हा काय होतंय, समजा डोनरचा ब्लड ग्रुप ए असेल आणि ॲक्सेप्टरचा ब्लड ग्रुप बी असेल, तर व्हॉट विल हॅपन, व्हॉट अँटीबॉडीज आर प्रेझेंट इन ए ब्लड ग्रुप, बी अँटीबॉडी, and what antigens are present in B blood group. हा लक्षात. These are RBC on which we have B antigen. A blood group नी B वाल्याला रक्त दिलं तर A वाल्याचे अँटीबॉडी ह्यात येतील का नाही, येतील ना. मग त्याचे अँटीबॉडी येतील, A वाल्याकडं B अँटीबॉडी आहेत, त्या अँटीबॉडीचा शेप असा वाय शेप असतो. Already we have discussed this. When antibody bind to RBC, the antibody एकच अँटीबॉडी येत नाही, खूप अँटीबॉडी येतात आणि they surround RBC completely. They take that RBC to T cells where RBC get burst out आणि मग त्यातलं मटेरियल बाहेर पडेल. असं एका RBC बरोबर नाही होत, ऑल RBCs बरोबर होतील. या व्यक्तीला विनाकारण जीव गमावावा लागेल. म्हणून ब्लड ग्रुप चेक करणं खूप महत्त्वाचं असतं. तुमच्या आय कार्डवरती ब्लड ग्रुप मेन्शन केला असेल कुठल्या ब्लड ग्रुपचं आहे. हां, तर ब्लड ग्रुप इज व्हेरी इसेन्शियल. ॲक्सिडेंट होतात रस्त्यावरती, त्याच्या आय कार्डवर बघितलं होतं की ब्लड ग्रुप कुठला आहे, लगेच त्याला ट्रीटमेंट देता येईल. ते ब्लड ग्रुप चेक करायचा वेगळा वेळ वाचतो आपला. हा लक्षात मला काय बोलायचं आहे. तर हे एक्झाम्पल आहे मल्टिपल ॲलेल. Multiple allele are always present in population. लक्षात ठेवा, multiple allele cannot be present in one individual. But out of many alleles, one individual can have only 2 alleles. Likewise, you have another example of self-incompatibility in plants. So you can understand how to write. You can easily say that self incompatibility was one character. So what is self incompatibility? It means to avoid or to promote cross one second ठेव ना तिथं. To avoid self pollination or to promote cross pollination, for that self compatibility works in a plant. Self incompatibility is considered as one character. This is one character which is controlled by gene S, who have multiple alleles, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 are the multiple alleles of this gene. One plant can have only 2 alleles for that gene. So one plant is having genotype like this. One plant having genotype this, S1, S2 is going to fertilize with S1, S2. There are no possibility of next generation. If plant is of different genotype, S3, S4, yes, there are chances of fertilization. When plant do self pollination, it means genotype will remain same. That's why they have shown S1, S2 will not be able to produce next generation. To study self incompatibility in detail, they have given gametophytic self incompatibility and sporophytic
We will discuss more in a detail about them later, but here it is sufficient to understand that yes gene is responsible for, yes gene or yes locus they say. Locus म्हणजे क्रोमोझोमवरची जागा त्या जीनची, म्हणजे locus म्हणजे either you can say gene have multiple alleles. One plant can either have two alleles. If the plant who are going to mate with each other having same genotype, result will be nothing. If plants of different genotype, result will be there definitely. बस एवढं आहे याच्यात.